একটু ঝাপসা ঝাপসা আসতেছে। এই সব ক্লাসে এরকম থাকেই। দেখি এখনো ঝাপসা? না স্যার, ক্লিয়ার আসতেছে। স্যার, ওর ঠিক চোখ আছে। ঝাপসা স্যার, ওর চোখ ঝাপসা, তাই ও ঝাপসা দেখে। তখন তো তখন দেখা যাচ্ছে না। আচ্ছা ওকে, যাই হোক, এখন দেখা গেলে হলো। আসো আমরা ক্লাস শুরু করি। So in the last class we saw that a table was given, velocity versus time, and from the table we drew this graph, right? Okay, so everyone I hope can draw this graph. Now from this graph we calculated the distance covered, right? For the first part, that is OA part, where there is acceleration. For AB part we calculated the distance, that is for uniform velocity, and in this BC part there is deceleration. So we learned how to calculate the distance covered for each part using the equations of motion. 4 equations of motions are there, right? Including S equal to Vt, that is a special case. So we can say 5 equations of motion. We used that and we found out the distance. Now today what we want to do is we want to find the distance using the area under the curve. Now let me tell you something. If I tell you to calculate the distance covered throughout the journey, what you can do is, if you can just calculate the area under the curve, you can see there is an area, right? Enclosed area. So if you can calculate the area of this quadrilateral, it is a quadrilateral, right? O, A, B, C, 4 sides are there, so it's a quadrilateral. So if you can just calculate the area of this quadrilateral, you can say that you have calculated the distance covered for the full 48 seconds. Now, why will you agree to this one when I say that if you calculate the area, that can be considered as the distance? What is the proof? Let us take a look at the proof. Okay, at first I will show you how the calculation is done, and after the calculation is completed, I will tell you why this area can be considered as the distance covered. Okay, so let us say I told you to find out the distance covered in OA part. Okay, so this is the OA part. What is the area under OA part? Sorry, so the area under OA, this looks like a Triangle. very good. This looks like a triangle. Now what is the formula to find out the area of a triangle? Let us name this Half into base into height. OAD. Very good. Half into base into height. Height. So can anybody tell me what is the base of this triangle? 8. 8 in plus. Oh, okay. 8. 8 plus 16. Base is 4, height is 80. 20. Now tell me what is the value of OD? 16 into 8. Very good. Yeah, 16 into 8. Yeah. So how much that gives us? 64. Correct? Yeah. Yes. This is so the distance covered in OA part will be 64 meters. You can check these answers with the answers that we got in the previous class. In OA part we covered 64 meter distance, and we have the same thing here. Okay, then let us consider AB part from A to B. Now this AB, let us say this is E, so ABED, this looks like a Rectangle. very good, rectangle. So while we are calculating the distance for AB part, we need to calculate the distance for AB part. This is the area under the curve, right? So we will calculate the area of quadrilateral or rectangle ABDE. So the formula to calculate rectangle is length into breadth. Length into breadth. Length Yeah. into breadth. So can you tell me what is the length? Length is D. Breadth is 16. very good, 16, because starting from 16, if you go up to 32, it is 16, right? 16. Yeah. Into Yes. AD, the height. 8. So that will give us 128. Correct or not? If you mark. Yes.
So the distance covered in this part is 128 meter. Correct? The answer is same as we got in the last class also. Okay. Then let us say we want to calculate the distance for BC part. So this BC part has an area triangle shape, right? BEC. Yeah. Triangle BEC is equal to half into again base into height. Base is EC and height is BE. EC into BE. Now what is EC? 32 to 48. Again that is 16. So half into 16 into this BE is equal to AD, which is equal to 8, right? So again it will be 8 and the answer will be 64. So the distance covered is in BC part, it is 64 meter. Okay. Now we have calculated the distance covered for all the three parts. If they tell us to calculate the distance covered for the whole journey, so we can do it like this: S1, S2, and S3, and at the end we may add all of them. Okay, that is the total distance covered: S1 plus S2. Yes, sir. That is 256. So 64 plus 128 plus 64. That's 64. 156 meter. So the answer is same. Okay, but that is not enough to prove that what I said is correct, that the area under the curve will give me the distance. Okay, still let us say you don't agree. So how can I prove it? Kindly notice what I actually did here. Let me take you back to the definition of velocity. Velocity is equal to what? Distance divided by time. That is what velocity is, right? From here, if I tell you to calculate the distance, what you have to do? You have to multiply, cross multiply velocity with time. So that means whenever we will see that we are multiplying velocity and time, we should be getting distance as the result. If I take the product of distance and time, that means I will be getting velocity as, if I'm taking the product of velocity and time, then the result that I will get as product, it will be distance. So let us see what we are actually multiplying here. OD, what is it? Along x-axis, what we have put? Time. Time. So this is actually 16 second time, right? Yes. Okay. And AD, what is it? Velocity. Velocity. So we have multiplied velocity and time. So the result that I should get is distance. Distance. Okay, for the first part we could prove. What about the second part? In the second part we are multiplying length into breadth. We have considered this one to be length. Again, this is time, right? And then the breadth, that is velocity. So again we are calculating, we are multiplying velocity and time. So again we will get the distance, and similarly it goes for BC part also. Is it clear? Now are you convinced that if we multiply velocity and time, it should give us the distance covered? Okay. Sir, I think this method is more easy than the previous one. You don't have to really work. Easier to me too. Okay. But if you are solving using this method, at the beginning of your solution, you must mention it, that if we can calculate the area under the curve in velocity versus time graph, then that area will give us the distance covered. এই জিনিসটা শুরুতে লিখে নিতে হবে। এই যে আমি কথাটা যেটা বললাম, এটা তোমরা ভিডিওটা রিপ্লে করে দয়া করে শুনে শুনে পজ দিয়ে শুনে খাতার মধ্যে লিখে নিবা। এটা কিন্তু তোমার খাতায় থাকতে হবে। যদি তুমি এই মেথডে সলভ করো, তাহলে শুরুতেই তোমার এটা মেনশন করে দিতে হবে যে কেন তুমি এরিয়া ক্যালকুলেট করতেছো। Because the area will give you the distance. তো এটা যে তুমি জানো, এই কারণে শুরুতে এটা বলে দিতে হবে যে আমি এখানে এরিয়া ক্যালকুলেট করব, বিকজ এরিয়া আমাকে ডিসটেন্স দিবে from velocity versus time graph, not for all graph. Only velocity versus time graph. If you calculate the area under the curve, that will give you the distance covered. Okay. Now
যেখানে মাঝে মাঝে ট্রিক করতে পারে সেটা একটু আমি তোমাদেরকে বলি। যেমন এই যে কোশ্চেনটা আমি তোমাদেরকে ফটো পাঠাইছিলাম, সেই কোশ্চেনটাতে বলা আছে ক্যালকুলেট দ্য ডিসটেন্স কভার্ড ফর ফার্স্ট 32 সেকেন্ড। তো যখনই বলবে ফার্স্ট 32 সেকেন্ড, দিস ইজ ফার্স্ট 16 সেকেন্ড, দিস ইজ ফার্স্ট 32 সেকেন্ড, দ্যাট মিন্স তোমার এরিয়া কতটুকু এখন কনসিডার করতে হবে? এই এরিয়াটা কনসিডার করতে হবে। তার মানে তুমি ওই এরিয়াটা কিন্তু আর এখন অ্যাড করবে না। তার মানে হচ্ছে তোমাকে যদি এখন আমি ফার্স্ট 32 সেকেন্ড যেটা আমাকে কোশ্চেনের মধ্যে অ্যাকচুয়ালি বের করতে বলছে, ওইটার জন্য আমার বের করা লাগবে S1, দ্যাট ইজ ফর OA পার্ট, এন্ড দেন AB পার্ট 128 মিটার। দেন এই দুইটা আমি অ্যাড করে দিলে আমার আনসার চলে আসবে। I will not care about the BC part anymore because আমাকে 32 সেকেন্ড পর্যন্ত বলছে। After 32 seconds what is happening I don't care. কি বলছি বুঝতে পারছো? সো এতটুকু এরিয়া খালি আমি ক্যালকুলেট করব। নাও ইউ ক্যান ক্যালকুলেট দ্যাট, রাইট? আচ্ছা, এখন এইভাবে ভেঙে ভেঙে শেখানোটার একটা কারণ হচ্ছে কি, কারণ যে কোনো এরিয়াটা এইভাবে এরিয়াটা যেরকমই হোক সেটাকে তুমি চাইলে ট্রায়াঙ্গেল এবং রেক্ট্যাঙ্গেল, স্কয়ার এগুলোতে ডিভাইড করে করে ছোট ছোট পার্টের জন্য মানে তোমরা এরিয়া বের করে অ্যাড করে বের করে ফেলতে পারবা। বাট দেয়ার ইজ আ ওয়ে, যে চাইলে আমি জাস্ট একটা লাইনের ভিতরে আমি টোটাল এরিয়াটা বের করে ফেলতে পারতাম। টোটাল যে এরিয়াটা সেটা জাস্ট একটা ফর্মুলা দিয়ে আমি বের করে ফেলতে পারতাম। সেটা হচ্ছে কি, কেউ বলতে পারবা? এই যে কোয়াড্রিল্যাটারাল টোটালটা ও এ বি সি, এই কোয়াড্রিল্যাটারালটা কিসের মতো? তোমরা তো অনেকগুলো So কোয়াড্রিল্যাটারাল, trapezium. ইট ইজ আ ট্রাপিজিয়াম। আমি যদি ট্রাপিজিয়ামের এরিয়ার ফর্মুলা ইউজ করতাম তাহলে কিন্তু এক লাইনেই বের হয়ে যেত। কি বলছো বুঝতে পারছেন? ট্রাপিজিয়ামের ফর্মুলাটা আমি মোস্টলি দেখি স্টুডেন্টদের মনে থাকে না। সো ওদের মানে কোনো এক্সট্রা যাতে প্রেসার ক্রিয়েট না হয় সেটার জন্য আমি তোমাদেরকে ভেঙে ভেঙে করতে শিখাই। ভেঙে ভেঙে করতে শিখালে কি তোমরা ট্রায়াঙ্গেলের এরিয়াও বের করতে জানো, রেক্ট্যাঙ্গেলও বের করতে জানো। আর যদি কেউ ট্রাপিজিয়ামেরটা মনে রাখতে পারো তাহলে তো সে ট্রাপিজিয়াম দিয়ে বের করতেই পারবা। এখন ট্রাপিজিয়ামেরটা আমি আসলে তোমাদেরকে এখনো দেখাইনি, আমি এখন দেখাই। ঠিক আছে, যে ট্রাপিজিয়াম দিয়ে কিভাবে। আচ্ছা, এটা যে ট্রাপিজিয়াম সেটাও বা কিভাবে বুঝলাম? ট্রাপিজিয়ামের ক্যারেক্টারিস্টিক হচ্ছে কি, only two sides will be parallel and you cannot say that any side is equal to that one. No sides are equal to each other. They can be equal but not mandatory. Okay, so here AB and OC, if you take a look at the quadrilateral, AB side and OC side, they are only parallel to each other. There are no other characteristic, like opposite sides are equal. No, এখানে OC No. না, আবার OA PC এর equal হইলে হইতে পারে, that doesn't matter. But they are not parallel also. OA and BC, they are not parallel. Only one pair of sides will be parallel. So that is the characteristic of a trapezium. So trapezium এর ফর্মুলাটা যদি আমরা জানি তাহলে ওটা দিয়ে একটা লাইনেই বের করা যায়। টোটাল যে আনসারটা আমরা 256 বের করছি সেটা একটা লাইনেই বের হয়ে যাবে। সেটা কিভাবে, লেট মি শো ইউ। যতভাবে বের করা যায় আমি সবভাবে বের করে দেখাচ্ছি, যার যেটা ইজি মনে হবে সে সেটা চুজ করবে, কোনো অসুবিধা নেই। অল আর But sir, বলো। but sir, ট্রাপিজিয়ামের ফর্মুলা একটু কঠিন, এখানে একটু মিস্টেক হলেই অ্যানসারটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। অ্যাকচুয়ালি Yes, sir. ফর্মুলাটা খুব বেশি কঠিন না, আমার কাছে তো ইজি লাগে, আমি জানি না তোমাদের কাছে কিরকম লাগবে। দেখো আমি বলি, ঠিক আছে? ট্রাপিজিয়াম, দা এরিয়া অফ ট্রাপিজিয়াম ইজ ইকুয়াল টু, কেউ জানো? না, I guess. স্যার মনে নেই, আগের বছর শিখেছি, দুঃখিত। আমার মাঝে মাঝে মনে থাকে না আসলে। দেখো এটা হচ্ছে হাফ ইনটু সাম অফ প্যারালাল sides into perpendicular distance between them. আমি এখানে ডিটেইলসে লিখলাম, পরে এটা কিভাবে ওখানে বসাবো ওই হিসাবে বসাবো সেটা আমি দেখাবো। perpendicular distance between them. Okay, so half into summation of parallel side কোনটা? AB আর OC, তাহলে AB plus OC, summation of parallel side into the perpendicular distance between them. You can write as AD or BE. এই যে একটা parallel side, এটার একটা parallel side. What is the distance between them? That can be represented by AD.
or you can write BE also, because both of them are representing the perpendicular distance between them. Now all we need to do is put the values. AB, A starts from 16 and finishes at 32. So what is the length of AB? AB is same as DE, right? Because this is a rectangle, opposite sides are equal. So AB is equal to DE. Now DE, it starts at 16, ends at 32. So the gap between is 16. So AB is 16 plus OC. From O to C, it is 0 to 48. So 0 to 48 is 48 gap, right? So we will write 48 into AD. What is the perpendicular distance? That is from 0 to 8. So we will put 8. Now kindly do the calculation. 2 দিয়ে যদি এটাকে কাটি এটা 4 হয়ে যাবে। 16 plus 48, that is 64, I guess, 64 into 4. 4 4s are 16, 24 plus 1, 25, 256 meter. Okay. Yes, sir. Okay, so this is the distance covered. Okay, now I want স্যার yes, আমরা কি সবগুলো মেথড নোটবুকে তুলবো আর যে কোনো একটা চুজ করব? আমি তো এটাই প্রেফার করি যে সবগুলো তোমাদের নোটবুকে থাক। তোমরা এক্সামে কোনটা অ্যাপ্লাই করবা, দ্যাট ডিপেন্ডস অন ইউ। বাট তুমি তিনটা জানো কিনা। আমার এখানে কাজ হচ্ছে তোমাদেরকে মূলত শিখানো। সবগুলা শিখো, এরপরে পরীক্ষায় কোনটা ইউজ করবা সেটা পরের বিষয়। পরীক্ষার টেনশনে না আসলে আমরা কোনো কিছু শিখতে পারি না। সো এই কারণে যেটা আমি তোমাকে সাজেস্ট করব, পরীক্ষার টেনশন করিও না, জাস্ট শিখার টেনশন করো যে তুমি শিখছো কিনা আজকে ক্লাস থেকে কিছু। যদি কিছু শিখে থাকো, পরীক্ষায় অটোমেটিক্যালি তোমার কলম চলবে। ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট দ্য এক্সাম। অ্যাটলিস্ট ফিজিক্স এক্সামে তো টেনশন করারই দরকার নেই, খালি শিখবা, জিনিসটা জানবা যে এটা এরকম। কোনো কোশ্চেন দিয়ে আমি তোমাকে তাইলে আটকাইতে পারবো না। কি বলছি বুঝতে পারছো? স্টুডেন্টরা মনে করে যে আমরা কোশ্চেন করি স্টুডেন্টদেরকে আটকানোর জন্য। নো, আমি ক্লাসে যা পড়াচ্ছি এক্স্যাক্টলি এই সেম জিনিসগুলাই পরীক্ষার মধ্যে দিব। একটা জিনিসও এরকম দিব না যেটা তোমরা কোনো পড়ো নাই বা আমি তোমাদেরকে পড়াইনি। কেউ যদি ক্লাসের সবগুলা লেকচার ভালো মতো স্টাডি করে আসে, পরীক্ষায় 8টা কোশ্চেন সে কমন পাবে। 8টার থেকে 5টা আনসার করতে হবে, তো সে কনফিউজড হবে কোনটা বাদ দিবে। এরকম আমার স্টুডেন্ট অনেক আছে, তোমরা চাইলে একটা স্টুডেন্টের সাথে স্পেশালি কথা বলে দেখতে পারো। ও আমাকে সবসময় বলে যে স্যার আমি পরীক্ষায় বুঝি না যে কোনটা আমি বাদ দিব। সেটা হচ্ছে এই বছরের পরীক্ষা দিবে একটা স্টুডেন্ট, সেটা হচ্ছে মারিয়া। ওকে, তোমাদের এইবারের পরীক্ষার্থী যারা গ্রেড 10 এ তা না, যারা গ্রেড 10 ওল্ড, মানে এই বছর পরীক্ষা দেওয়ার কথা ছিল। যদি করোনা সিচুয়েশন না থাকতো তাহলে ফেব্রুয়ারিতে ওদের পরীক্ষার রানিং থাকতো এখন। ঠিক আছে, তো ওদের ব্যাচে মারিয়া, ইমরান, ওরা দুইজন স্টুডেন্ট আছে। এরা কনফিউজড হয়ে যে পরীক্ষায় যে কোনটা ছাড়বে, কারণ সবই পারে। ঠিক আছে, তো যারা ক্লাস লেকচার ভালো মতো স্টাডি করবে, অন্তত ফিজিক্সের ক্ষেত্রে আমি এটা বলতে পারি তোমরা সব কোশ্চেন কমন পাবা। আমি বাইরে থেকে কিছু দিই না। কি বলছে বুঝতে পারছো? ওকে, যাই হোক, তো Yes, sir. সবাই সবকিছু ভালো মতো স্টাডি করবা। যা যা শিখাই পরীক্ষায় কোনটা লিখবা সেটা পরের বিষয়, পরীক্ষা আসলে তখন টেনশন করবা। পরীক্ষা আসতে এখনো 2-3 মাস বাকি আছে। ঠিক আছে, তো পরীক্ষার আগ পর্যন্ত খালি শিখো, দেখবে যে পরীক্ষার আগে তোমার তেমন কিছু কোনো কষ্টই করতে হচ্ছে না। ওকে, যাই হোক, অনেকেই আছে আমি জানি যারা মানে বলবে যে ওকে ট্রাপিজিয়াম একটা কঠিন, এটা আমি পরীক্ষা অ্যাপ্লাই করবো না, তো শিখারই দরকার নেই। আমি বলি শিখো, পরীক্ষায় না লিখো পরের কথা, শিখো একবার। ঠিক আছে, তো সবকিছু শিখবা ইনশাল্লাহ। স্কুলটা আসলে কি বলবো, স্কুলের কনসেপ্টটাই আমার কাছে মনে হয় যে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। স্টুডেন্ট খালি আসবে এখানে, যে পরীক্ষায় কিভাবে পাস করতে হবে এই ইনফরমেশন গুলো এখান থেকে নিতে হবে, ক্লাস আবার মনোযোগের দিকে থাকে। তো এই পরীক্ষার কথা ভুলেই যাও। ঠিক আছে, যদি যেগুলো পড়াচ্ছি এগুলো শিখো প্রপারলি, জানো। আমি কথা দিলাম পরীক্ষায় আমি তোমাকে আটকাতে পারবো না। ঠিক আছে, তুমি পারবে ইনশাল্লাহ সব। আচ্ছা, তো একটা জিনিস শিখাইতে গিয়ে ভুলে গেছি। বেশি বক বক করি তো এই কারণে আসলে আসল কাজগুলো করাইতে ভুলে যাই মাঝে মাঝে। আচ্ছা, তোমাদেরকে আমি শিখাইছিলাম যে এই কার্ভ থেকে কিভাবে এক্সেলারেশন বের করতে হয়। স্যার শিখান না স্যার শিখাননি। এটা শিখাইতে হবে।
Okay. So sometimes the question might ask, okay, they will give you the same table, okay, and they will tell you, explain the nature of velocity or nature of acceleration for all the parts. So now we have to calculate the acceleration for the first part, acceleration for the second part, and the acceleration for the third part. Now, how we can calculate the acceleration? If you remember in the last class, whenever we were using the equations of motion, one thing I did not use, that is acceleration. Acceleration আমি জানি না এখানে কত, এই কারণে আমি acceleration ওয়ালা যে ইকুয়েশন গুলো ছিল সেই ইকুয়েশন গুলোকে আমি অ্যাভয়েড করছি। একটু মনে করলে দেখবা আমাদের যে চারটা ইকুয়েশন আছে, v equal to u plus at, s equal to u plus v divided by 2 into t, s equal to ut plus half a t square, then v square equal to u square plus 2as. These are the four equations. Out of them, out of four of them, three consist of acceleration. See, there is acceleration, there is acceleration, there is acceleration, and I avoided these three. We calculated our distance, if you remember, using this formula, right? Why we use this formula? Because we didn't know the acceleration. Now sometimes it will not be able, it will not be possible for you to avoid the acceleration anymore, because they will directly ask you, calculate the distance in the first 16 seconds, calculate the distance for AB part, calculate distance for BC, acceleration for BC part. Then how can you calculate it? Very easy, okay, very easy, inshallah. Let us see how we can calculate. At first, let me show you that what is the equation of acceleration. That is v minus u divided by t. That means for a certain time period, you need to know the initial velocity, you need to know the final velocity, then only we can see. Okay, so for a certain time period, we must know the initial velocity, the final velocity, and the time. Okay, so for OA part, let us calculate the acceleration for OA part. How we can do that? A is equal to, now O is the starting point. That is, actually there are two ways. I will show you both ways, inshallah. Okay, so the initial velocity here is 0. So u is the initial velocity 0. Now A is the final point. So what is the final velocity? 8. And what is the time for OA part? What is the time taken? That is 16 seconds. So 8 by 16 is equal to 0.5 meter per second square. Okay. So this is the acceleration of this part. So when they ask you that what is the nature of acceleration for OA part, tumi bolba je the velocity is increasing, so the acceleration will be positive. Not only mentioning that it is positive is not enough. Okay, you have to show that how much is the acceleration. So using this one you can do, okay, this formula. Now there is another way to find out the acceleration. That is, you can take 2 points on this OA straight line. Okay, you have to take 2 points. As it appears, we know the coordinate of 3 points. O point, this is 0,0, and this point has a coordinate of 8,4. I hope you know, right? The first value that we write here is the distance covered in x-axis, and the distance covered in y-axis, upper direction, is written next. And what is the coordinate of this? 16, then 8. Okay, so from here, how can we calculate the acceleration? We will choose any 2 points. Okay, the formula to calculate is y2 minus y1 divided by x2 minus x1. So for that, we need to consider one coordinate as x1 y1, other one as x2 y2. So let us consider this one as x1 y1. এটা পেন্সিল দিয়ে লিখবা, যদি এইভাবে করো তাহলে এটা পেন্সিল দিয়ে লিখবা নিচে, and x2 y2. তোমরা হয়তো অনেকে এখন ভাবতে পারো যে স্যার অ্যাক্সেলারেশনের এটা যেটা দেখাইছেন সেটাই তো বেটার, এটাই ইউজ করে আমরা সবসময় বের করব।
But there will be some situation where you won't have the final velocity. There you have to choose this type of problem this way. So difficult, no, you have to learn, because there will be some question like this where you will have to use this. Okay, so y2 minus y1, what is the value of y2? Let us just replace the values. Y2, it is 8, minus y1, that is 4, then x2, it is 16, minus x1, that is 8. So again it will be 4 divided by 8, which will be actually 1 by 2. So 1 by 2 is 0.5 meter per second square. Now there I'm actually expecting a question from you. Can you ask any question regarding this? Nobody have any question in their mind? Okay. No, sir. How the half limb? I will answer it, okay? Because you need to know. Now, Sir, ask that, sir, you took these 2 points, right? Okay, consider this point, and from these 2 points, you calculated the acceleration. But you said that there are 3 points, O, and this point, and this A point, okay? These 3 points are there. Can I select any 2? I selected these 2. If you want, you can select these 2. No problem, you will get the same answer. Okay, this might be one confusion that you might face while you are solving the problem at home. Let me show you if the answer is same or not. So now what I have said, I will consider these 2 points. Okay, so let us write x1 y1 on this one and x2 y2 on this one. Write with pencil, and after the calculation has been done, erase it. Okay, so again we will put y2 minus y1. Y2 is 4 minus y1 is 0. X2 is 8 minus x1 is 0. So again it will be 4 by 8. So it will be again 0.5 meter per second square. Now another question you might ask, sir, apni a duita niye korchen, okay, answer same asche, a duita niye korchen, answer same asche. What if ami O or A niye kori? No problem, you will get the same answer, inshallah. Try that at home, okay? Okay. So with that, I have tried to cover almost all the possible question from this motion chapter. Okay, there are some other, but you are not ready for that now. You have to study the 4th chapter first. For that, after finishing the 4th chapter, then inshallah we have to come back again to motion chapter to solve some more creatives. Okay, so kindly study them before we end the class. Anybody wants to ask any question? No, sir, no questions. Very good. So, sir, I have one question. uh, Janatul asked how you got half in the first 2 points. Yes, here 4 by 8 is equal to 1 by 2. Yeah. She asked. 4 1s are 4, 4 2s are 8. Times table of 4. That's how I got. I thought that you knew it. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so 1 by 2. Yes. That's how I got. Okay, so kindly study this very properly at home. Think over it, what I said, okay? Okay, thank you, inshallah. And about the assignment, I will update you in the group. Thank you very much. Okay, sir. Assalamu alaikum. Wabarakatuh.